jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen edition Good Morning Africa tey di yàlla ba yem ak fukki fan ak ñeent ci weeri mai 2025 ñu amaat mbégte dellusiwaat comme niñ koy àndee ak yéen toujours bu waxtu bi jotee ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun ñu ngi leen di dalalaat bu baax tey nag programme bi xam naa ne dinañ jégaluwaat ci yéex a tàmbali bi waaye liñ fas yéene waxtaanee bari na te sakkan na itamit su ko defee nuyoo bi nañ ko tënk rek den ñu xuus ci biir waxtaan bi waaye balaa ñu xuus ci waxtaan bi dinaa dalal suma naataango ki nga xamante ne nag Goro Modou Niang la dawoon na fi lool raaloon na fi nee na MS Bojang te moom laa sekkal jotaay bi incha allah ñu war a waxtaanee réew mi ak tolluwaayam naka noonu ñu déggee ci yéen tamit dina doon lu am solo. ci kanam tuuti tamit ñu dugal Niang moom tamit dinañ ànd ak moom ci jotaay bi xam ngeen de mu ngi ci too ak CDS mooy Chief of Defence Staff of the Gambian Forces ñu jox ñu update ci fañ toll ak yeneen yi nga xamante ne jot naa xew ci too bi dinañ ci ñëw ak moom léegi incha allah bu loolu wéyee tamit dinañ waxtaanee li nga xamante ne moom mooy wàllum coow li am ci dëkk bi léegi ndax démba ci ni ko xibaar yi fesale njiit réew mi président Adam Barrow woote woon na emergency cabinet meeting foofu ci State House moom ak jëwriñ yi nga xamante ne ñoom la bokkal liggéey réew bi of course gannaaw loolu tamit xibaar fees na ne tey dafa war a janoo ak réew mi askani Gambie waxtaan ak ñoom ci mbir mi nga xamante ne coow li bari na ci mooy naka leen jaayee alal bi nga xamante ne newoon nañ wala nee nañ ki fi newoon njiiti réew mi moom moo ko moom ñu teg ci loxo ni nga ko jaayee ba léegi des naa leer ci xeli Gambien si tax na nag ñu ngi laajte lu bari ci loolu tamit National Assembly bi pencul ndawa réew mi ñu war a amal te extraordinary session ci same issue waaye tamit war a samp li nga xamante ne mooy committee bu war a gestu yëf yi comme mbir mi daal dafa mel ni développement yi bari na loolu yëpp dinañ ci ñëw léegi but before then ma jox kàddu gi ki nga xamante ne mooy Prince of Brikama or West Coast. MS Bojang, good morning and welcome. Thank you very much, Amadou. Good morning. Di la lamolal banko kan ani banko e bantala kal bismillah en special programme de kamay ko Good Morning Africa. Famo keta wato bika soto because doko ate sometimes aka kewol nyama. Bari ni former goro soto mi anko ake represent ibajele ko woka betia bakale because that's my former goro Modou Niang. He's a former now. Yeah, he's my former goro and then Mohammed Bay Karme and then do kulalbe ke konton ke tentu ke jay. But tenturo barma media wolo no fan solte media lonko e ka programme jibe Eyeafrica TV e kabo Good Morning Africa kata another program to mal min be ka soto janto e kaltentu kaltay anim fana mo mol konto na media lonko ngata ndabe la kabo la ko fanna ko to kabo loptanol to anin la kotongol to malto center prison anin kolea ba dawda mbedu wala fo ala sa kolea bondi kan ay nyimma ke telefona kan e mbe molten la bakale mbe jayla anin fana fu jamale be ke banko kan nin tembe na media ko e jarta diamo lale andung e jarta fana pour moya fo bawo fenta banna fo foro anin diamo wolnyanta ka bang bari e fenko den ta banna bari momo mimmi tade newu tada marek ngalon diamo banal bara important da bagal diamo kono fanna bagal na do kulal dol tar fanna dolla Mohammed Modou Niang nin tembe na nin CDS patola mba fala ko aya baraka bake anin fana dolbe National Assembly bawo bi yata ndiko president diamo siata faya sabu ay emergency cabinet meeting kumandi so ngalla moy mune bolo fanato e emergency cabinet meeting woni e fodum mo lafta mim moy la fole bola je fanadum ka tenten nim banko la tarambulo la kajibe abala la buduma la fana kan e woto Amadou ngi tendu bake ngi jayi e ngi konto mbafale ko bismillah na special programme to Good Morning Africa although mambori bari kol tiara bake yalo nga man ak lamin inyanta ko la dalala so that you will be comment anyway Abarka Baki, MS Bojang, thank you very much. We'll get into the issues, but before then, ñu dugal Modou Niang mu nuyoo moom tamit mu ngi dañoo bokk ak moom jotaay bi monsieur le directeur moom mooy borom Costa Road borom West Coast waaye tey nag xaw ma Saalum la yeewoo xaw ma fan la waaye nuyu naa la bu baax noo def. allo Niang. maa ngi laa nuyu ñuy seetaan maa ngi laa nuyu bu baax di nuyu ñuy seetaan Eyeafrica TV
si jamono ji ñoo xam ne ñu ngi si réew mi ak si bitim réew yëpp comme noo ko waxee tey moom maa ngi eewoo Badibu nag Farafeñe si camp bi foofu leen eewoo waaw di leen ziar bu baax di gërëm ñuy topp Eyeafrica TV seen good morning programme nekk Monday ba Friday ñu ko topp yëpp ñu nekk Gambien si nekk si biti ak si biir yëpp ñu ngi leen di nuyu am nañ mbégte bu baax ànd ak yow si programme bi incha allah. all right jërëjëf Ñang dinaa dellusiwaat ci yow léegi ñu war a waxtaanee li nga xamante ne mooy too bi ngeen nekk di def jamono ji ànd ak Chief of Defence Staff of the Gambian Forces Lieutenant General Mamad Ocham ak délégation bu mu àndal danañ ci ñëw léegi ñu waxtaanee ko but balaa loolu quickly ñu dem ànd ak suñu sponsor bi Jah Oil appreciate ko in a bit ñu dellusiwaat nag xuus ci biir waxtaan bi bu baax a baax kon ni ma ko waxee léegi li ñu war a waxtaanee tey bari na of course tamit dina interesting trop so stick around ñu appreciate Jah Oil léegi dellusiwaat ci jotaay ji. all right welcome back ñu dellusiwaat ci programme bi ñu ngi leen di gërëmaat ci ànd bi ngeen di ànd ak Eyeafrica TV di nuyu suñu viewers yëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir réew mi wala ci diaspora bi di ànd ak ñun toujours waaye tamit duñ ci yem di siyaa seen ay comments ak seen ay contributions danañ ko rafetlu lool di dégg ci yéen ndax loolu tamit lu am solo la ci jotaay bi pour ñu interact di waxtaan ak yéen danañ koy kontaane bu baax waaye duñ ci yem bu léego-léeg bu jaree ñu ubbi line si tamit nga mun a call joxe seen ay xalaat wax naa ko léegi ci ponk yu ñu fas yéenee waxtaanee bari na waaye dinañ ko tàmbale ak taw bi nga xamante ne Chief of Defence Staff of the Gambia Armed Forces mu ngi koo def jamono ji tàmbale ko depuis altine cross bara ba jamono ji ñu ngi foofu ci Farafeñe dégg ngeen Ñang léegi mun Ñang ñu dellusiwaat ci yow ñu bàyyi la rek nga tënkal suñu ay viewers yi jamono ji naka la too bi nekk di demee démb am na liñ ci waxtaanee pour nga dellusiwaat ci li waral too bi waaye tamit naka la engagement yi nekk di demee diggante CDS ak ñi nga xamante ne mooy ci fu mu nekk di dem waaye surtout tamit askan bi xam naa loolu dinañ ci gën a ñëw bu baax a baax. yes jërëjëf Amadou am na solo bu baax comme noo ko waxee rek depuis altine ñi ngi génn ak ki nga xam ne mooy CDS Mamad Ocham mu nga xam ne mooy njiiti soldaar yi ñi ngi wër nag ci réew mi foo xam ne ni kaam nekk na fa ñu ngi fay dem wala foo xam ne ni dañ fa dee yóbbu ñoom seen soldaar yi ñu ngi fa dee dem pour visite waxtaan ak ñoom lii boppitoo bi mooy ne fexe ba dem gis soldaar yi waxtaan ak ñoom waxtaan tam ak nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox bu soldaar yoo nekk naka la ñoo jëflante ak ñoom soo seen jafe-jafe nuñ nekkee ci biir soo loolu yëpp nekk na lu nga xam ne dañ ko wax waaye lu ma gën a neex ci too bi mooy suñ demee dañoo laaj soldaar yi ndax am nañ any correction te loolu dinañ dee bàyyi benn ñaar ñett ba ñeneenti nit ci soldaar yi nga jóg wax sa jafe-jafe yaakaar naa ne kon su nekkoon ne am neen óoluwuñ seen nekkin wala nuñ yóbbee soldaar yi ci àll bi yaakaar naa su fekkoon nekkin bi baaxul wala yore bu ñu leen yore baaxul gaw ma ne dinañ leen wax ne ku si am looy laajte nga ñëw laajte ko waaye gis naa ne suñ demee ba mit communauté yi ñooñu ñu waxtaan
wax CDS bi naka leen de dundee ak seen soldats yi wax dëgg yàlla community moom fu ñu dem ci réew mi fu ñu demagum yëpp dañ dee rafetlu seen nekkin ak soldats yi because dañ wax ne rafet na ba nga xam ne ni daanaka soxla soldats yi ñoom ñoo ko dee joytu seen bopp kon lu ma gis rek mooy ne dafa mel ni soldats yi ñu yóbbu si gox yi si kaam si ak fi si poos yi yëpp jaxasoo nañ ak nit ñi because suñ jaxasu doon ak nit ñi duñ mun a xam jafe-jafe soldats yi bokk na si li ñu dee gën a jàmbale soldats yi mooy ay moto o ñu yóbbu feneen yóbbu fi yeneen gox yi ñu yóbbu fa soldat loolu civiliens si boppam ñoo ko dee demande ñoo dee waxal soldats yi seen soxla parce que xam nañ ko ne leen dimbale leen ñi si moto jàmbat yi gën a bëri nag Amadou mooy li nga xam ne mooy moto pour gars yi am ko ba nga xam ne ni bu amee ñi génn dem patrol beneen dina fi des boo xam ne ni bu beneen amee yëngatu dinañ mën a use boobu loolu moom bokk na si li nga xam ne ifin soldat seen bopp la dégguma ñoom ñu jàmbatal ko seen bopp waaye nit ñi si seen boppam ñoo ko jàmbatal soldat yi si fuñ demagum yëpp nga xam ne ni depuis bu ñu jógee dem Baara dem Jongoon dem fu nga xam ne ni mooy ñëw Farafeñe dem poste tam dem nañ fa démba am fa waxtaan bu am solo di sénégalais autorité si génne neen ku jiite police yi foofu ñëw na ak costam bi ak gendarmerie ñoom ñëpp ñëw neen waxtaan ak CDS jël neen fa kàddu sax rafetlu ñoom lii parce que wan na ne lii kilifa ku nekk suñ la dénkee liggéey da nga war a dem sometime nga seeti sa njaboot seet naka leen nekkee rawatina Sénégal kër ayib nga xam ne ay mag ak rakk leen famille leen bi ko alkaali bi bu mu jëlee kàddu kër ayib na ne lu am diggante kër ayib booda boobu amul fenn because kër ayib ak kër aali Sénégal ak Gambie la waaye ñoo bokk julleekaay yi it ñoo bokk tam bàmmeel soo loolu dëgg-dëgg booda bu mel noonu yombut waaye nag soo ko gisee mag ak rakk leen moo tax mu nekk lu nga xam ne ni lu am solo la anyway too bi loolu moo nekk gum di dem fu ñu dem tam gars yi dinañ leen laajte soldats itam dinañ jël kàddu am ñun jàmbat si seen ay credit union si seen ay jumtukaay yu nga xam ne soxla nañ ko xam naa ne yooyu suñ si ñëwee ak PRO dinañ ko si dina si gën a yaatal si yooyu waaye daal gis naa ne daal fu ñu dem rek benn civiliens si jàmbatal ko wala joytul ko soldats yi waaye CDS bu jëlee kàddu dëgg-dëgg daf dee wane ne loolu incha allah dina am léegi nag promise yooyu am na si nga xam ne di tootoo waa am na yu nga xam ne dafa wax ne suñ demee incha allah dinañ si wax li si mel ni Farafeñe sax jigéen ñi jàmbatu woon neen seen dëkkuwaay bu ko Farafeñe réeroo la mbir ñu si bëri ñu ngi fa dëkk ak seen famille waaye jigéen ñi am na ñu jëloon kàddu jàmbat wane ne seen néeg yi bëgg neen balaa taw ñu ñëw rénover ko génnee korgee di am na yi seen néeg yooyu te yaakaar naa CDS tegg na ko te bu mu leen tontu daf leen ne incha allah balaa taw loolu tam pexe dina si am dinañ si indi solution incha allah Amadou waaw. ok am na solo bu baax xam naa ne war nga ci waxtaan ak PRO pour moom tamit ñu déggee ci moom waaye ci li ma am na li ma bàyyi xel CDS wax ko. ci li nga xamante ne bu mu doon gaaral kàddu jëmee ci nekkini soldaar yi ñoom seen nekkin am na li nga xamante ne xam nga dafa Farafeñe la wala fenn fi benn place bi ngeen dem na mu ngi doon wax ne gis na am na daaw bu mu fa ñëwee am na li mu leen waxee woon daf leen diggoon ne seen yenn béréb bu mu fa nekk mu ngi doon benn néeg la xaw ma mu ne loolu nu mu nekkee sax moom ci boppam neexut ko waaye seen am bi mooy dépense bi moom moo doyut moom mooy problème bi dañoo bëgg a def waaye li tax ñu war a def loolu moom moo fa nekkul fa mel ni loolu tamit jotoon na cee addu lan nga mun a ndax mun nga cee gën a élaborer ak tamit xëy na boo ci mun a engage PRO tamit dina baax torop ma bàyyi la ak moom. yes Amadou waaw li nga wax kay loolu dëgg la because sometimes CDS daf day wax ne suñ bëgg-bëgg si fekkoon ne mun neen ko lépp lu soldat yi jàmbat dinañ ko am waa réew mi itam koom-koomam wala dooleem moo amul moo melut noonu because lu yëpp si budget bi lay génn so loolu moo tax mu ne lu ñu ama ko bon nag nañ ko sakkanal daf day wax loolu gars yi neen téye luñ soldat neen téye luñ moom comme suñu alal nañ ko téye comme suñu alal xam ne ñoo usee bagage si soldats yi parce que loolu sax ami commande saa yu jëlee kàddu si biir meeting di brigadier général Mamad kii Seet Ndiaye daf dee wax loolu neen téye property soldats yi def ko ni is our own property waaye buñ ko téye ne lii nii yëfi buur la wala yëfi nguur ko moom mu yàqoog yooyu itam mun naa indi problème waaye wane na ne daal maanaam doole réew mi moo amul dooleet ba lépp lu nga xam ne jàmbat nañ ko rek ñu am ko waaye am na promesse yi nga xam ne nii am na si naataango yi réew yi nga xam ne nii am na yu bëri liñ dégg fii yoo xam ne sax mu ngay wax ne am na si nga xam ne mu ngi si yoon bi di ñëw am na yu nga xam ne sax dinañ agsi si port bi lu mel ni suba wala gannaaw suba ak yooyu si ñëwee lu si mel ni ay moto yooyu si ñëwee jàmbat yi bëri yu am si moto si diggante Njongoon Farafeñe yooyu noonu yëpp ba Lamine Koto fële parce que démba ñu ngi woon Lamine Koto waaye dañ fa jógewaat ñëw Farafeñe so loolu noonu yëpp
ñu ngi lay wane ne daal doole ji moo des maanaam doole ji nga xam ne si budget yi réew mi attanut lii bëgg a nit ñi moo tax na ñi ko defee ndànk-ndànk moo tax ndànk-ndànk boobu tam ñuy joxe gars yi wan neen seen nit ñi ne leen ñu téye yooyu comme li nga moom def ko ndànk-ndànk ba nga xam ne dinañ ko sakkanal maanaam su ma la déggee mooy ne Amadou réew mi si boppam moo amul koppar yi ko mun a dundal bu baax léegi nag su ko defee loolu nag da nga koo def comme ni yow xam nga fii borom kër bu nekk xam nga ne everything dafa increase na yokkute am na waaye su ko defee nag yow yaa xam na ngay manager yaa ak sa jabar si dépense bi lu muy togg tey comme mu ne ñu téye ko comme noonu su ko defee dina tane waaye am na si bëri daal ñoom bëgg nañ koo def waaye seen doole mënuñ koo def bu ko tam soo bàyyi xel xam nga budgeti réew mi li ñu see tibal ministre of defence foofu la ndee somp ñoom tam jox soldat yi soo demee si police li ñoo jox ministre of interior xam nga soldat seen income moom bëriwut xanaa xëy na lonc neen ay agriculture parce que pare neen pour dugg si mbay mi ay hectares si bëri xëy na suñ commencé mbéy bu maalo boobu su baaxee buñ koo jaay di ngaa gis ne dinañ mun a am koom-koom yu bëri dañu uteek police ñoom ñu ngi si trafic bi ñu ngi si yëlee ay récit dog mun neen am millions waaye loolu soldat du ko def waaw luñ lonc nag agriculture bu ñu bëgg a commencé nii dugg si mbay mi da ngaa gis ne loolu tam su ko yàlla barkelee ñoom dinañ mun a amal seen bopp plus lu ñoo jëlee si nguur gi ak plus lu ñoo jëlee si seen données dëkk yi nga xam ne ñu ngi leen a dimbale waaye daal lu tere soxla yëpp ñu mun koo faj si seen leeral mooy ne doole bi moo amut dépense bi moo bariwul ba nga xam ne li ñu ama ko bon loolu la ñoo yaxanal di ko séddaale si seen biir waaw comme lu nga wax dëgg la dafa mel ni daal koom-koom bi moo des si réew mi ba nga xam ne ni lu ñu mun a def rek di loolu is every department lu ñu bëgg a yëpp def yëpp duñ ko mën a def yee si réew mu nga xam ne amut pétrole amut gaz amut dara taxe si li la ñoo dund li ñoo fay ak li ñoo fayeeku réew mu mel noonu nag dafa war a yaxanal waaw ñu ñoo jox tam dañ war a yaxanal dañ war a sakkanal li leen di jox su ko defut dina indi ay jafe-jafe si ñun. all right yaxanal boobu def si am solo torop ma bàyyi la ak Ami Piaro nga engage ko ci waxtaan bi moom tamit ñu déggee ci moom jàngatam ci too bi ak xëj na bu amee leneen li nga xamante ne mun na koo waxtaan ak askan bi. all right thank you very much dinaa ñëw ak Piaro xam naa ne force bi rek dina summarize in English after them ñu door a dem si kàllaama Kocc Kalaja is Captain Kalilu Kanute is Captain Kanute mooy Piaro bi xam naa ne nag yéen miinoon ngeen ñeneen waaye kii nag right now moo ñëw wax dëgg yàlla ñëw nag indi lu bees si doxalin bi wax dëgg yàlla because before we depart from Banjul indi si Friday bi oo nañu press brief wax ni ñoo doxalee pare nu mu bëgg a media bi defee ko loolu nekkoon loo xam ne ni it was first time ñu gis lu mel noonu waaye su ko defee nag dinañ ko engage mu summarize good morning Piaro we left Banjul since Monday with the CDS store. Can you explain to us where we pass and what you observe in the tour? Thank you very much, Nyam, for having me. It's a pleasure. It's a pleasure to be on Eyeafrica TV. Okay, in a summary, the CDS has embarked on this tour. It's an annual tour which is constitutional mandated for him to do. And when we kick off on Monday, we went to Fort Bulen. Then from Fort Bulen, where he met the Ghana company of the economic. Then from there we went to Njongun, and in Njongun he met the community elders there. He met the troops also. He first had a discussion with the elders of the community and the civil authority. Then after he met the troops, then from Njongun the convoy proceeded. We were supposed to pay a courtesy call on the governor, but then unfortunately it was not possible. Then we proceeded to Kerpate. In Kerpate, it was a magnificent gathering there. The chiefs of Central and Lower Nyomi were all there. Lower Badibusori, that is Alaji Jany and Babali Kinti. They were all in that meeting with the community. The CDS had a meeting with them and then discussed a lot of things. As you know, Kerpate have had series of security threats that have been disturbing them out there. Okay, then from there the CDS also meet the troops that are posted to Kerpate. Then from there, that was when he proceeded to
to Farafenni. And then yesterday in Farafenni here, the CDS proceeded to Ker Ali, Ker Aib at the border post, where he had a fruitful discussion with the sister services, because it is also one of the objectives of the CDS store to meet the sister services and look at ways and means of developing on the already existing cordial relationship between the Gambia Armed Forces and the sister services, and also strengthen ways of interoperability between the services to make sure that the whole security landscape, nothing is left to being unchecked, that everything is going to be checked on all of the key areas. Then from that meeting where he met the counterparts from Senegal, we are also there. The commissaire, the police, Musa Njai was there. He came with, also a high-power delegation of their immigration, their douane, and also the head of the gendarmerie. They were all part of that meeting. And then from there, the CDS came down to the 2 Infantry Battalion, where he met the troops and then had a fruitful discussion with them. Then from there, then the CDS had proceeded to go to Wellingara. And you know what happened in Wellingara the last time, it was all over the news. So he also met the chief of Wellingara, Alhaji Ali Toure, where he had a discussion with him, fruitful discussion on even the possible deployments there in those, and also in those general areas. Then he went to Lamenkoto. It was late in the evening. But even in Lamenkoto, the CFO of Upper Baribu district was also there in attending. That is Alhaji Mustafa Adiba. He met the community and also met the soldiers at Lamenkoto military post before coming back to Farafenni for the night stop. Yeah. In Wellingara, you say we met the chief Alhaji Ali Toure. But the Wellingara people, they need calm in Wellingara. What do you can say for that? Okay, as the CDS has said on the tour, the Gambia Armed Forces, and in line with the aims and objectives of the Commander-in-Chief of the Gambia Armed Forces, that is to make sure to see to it that every Gambian feels secured and every Gambian enjoys that freedom from being threatened or from any forms of threat. So already the military has heightened its operations around that end, and then there is even the people of Bangal even identified a land for the military to occupy. And the Syrians at the highest levels, he have said that they are looking at ways of also looking at the demographics of our deployments to see to it that all gaps are covered, that there is not much distance between one deployment and another, to strategically look at the current disposition, and if there is need be, there can be a shift or maintaining the current positions or a total change to make sure that every area is secured and then the response times are increased. It will be interesting to note that when that incident happened in Wellingara, in less than 30 minutes, I think you had the chief himself allude to it, Farafenni responded on time, Lamenkoto also responded on time. So that shows the readiness that the troops are having on the ground based on the directives of the Chief of Defense Staff and also the aims and aspirations of the Commander-in-Chief. All right. But anywhere we went, we see if in the community itself they are always complaining or lodging the needs of the soldier. But the main problem is that his wish is that if the resources had been available, he was going to do even more for the soldiers than what is already available on the ground. Yeah. Okay, but again, yes, there is a need for more vehicles on the ground, but also there are vehicles that some of them are down, but there is already means to put them up, and the CDS have promised that he is going to send vehicles, additional vehicles. He promised Kerpate,
he promised Lamenkoto that they will look at it. The Gambian Armed Forces is expecting another batch of vehicles that have been donated to us by Mauritania. They are expected here as soon as the CDS have mentioned. So those ones are also going to be strategically deployed to add on to the already existing ones on the ground to make sure that the soldiers are movable. But then one thing is also important, which the Commander Gambian National Army, Brigadier General Sedinjai, have said. The soldiers deployed here are foot soldiers. So obviously, whether there is mobility is a means of quick reaction, but their main means is to be agile, be able to move and dominate their terrain through patrols, foot patrols. Okay, but then if there is need to move faster, that's the time the vehicles come into more play. I'm not trying to downplay the need for the vehicles, but that is also the fact on the ground. Just summarize in Wolof. Jërëjëf sum mbokki Wolof yi suma Wolof setut noonu waaye di CDS njiiti soldat yi dafa jóg depuis altine pour mu dem wori dëkk bi yëpp pour mu teewee soldat yi ñu nga xam ne ñu si camp yi ñu leen déploy pour mu mit leen mu toogaa ñoom directly waxaa ñoom laajte leen la moo nekk seeni jafe-jafe la moo nekk seeni xalaat la mooy nekk tamit seen buga te tamit daf dee mit tamit ñu nga xam ne soldat yi ñu ngi leen déploy comme da nga gis ne fu ñu dem rek daf dee mit ak community elders ak seefoolu ak ay imam yi pour laajte leen soldat lu ma leen isi fii nii naka leen nekkee di liggéey ak yéen to ñooñu tamit alhamdulillah dañ dee wax lu rafet si soldat yi seen man-man seen liggéey bu baax bu nga xam ne ñu ngi ko def pour aar leen dëkk yi te da nga gis ne tamit njiiti dëkk yooyu tamit dañ dee wax ñoom seen buga pour CDS lan la war a def pour soldat yi da nga gis ne loolu moo tax a jóg CDS pour mu dem mu mit nit ñi si dëkk yi ak soldat yi tamit bu ko da nga gis ne every day comme bés bu nekk soldat yi dañ dee report si CDS waaye du dee nekk ne comme ñoom ñoo ko dee wax directly def dee ñëw si moom through seen commandant si waaye lu mu jógee nii da nga gis ne dafa mit soldat yi directly ñoom dañ koo laajte direct lu ñu bugga dañ leen dee may question and answer session dañ leen may ñu jóg wax CDS lan moo nekk seen xalaat lan moo nekk seen jafe-jafe te lan leen bugga pour CDS mu def leen te loolu noonu foog na lu baax la. jërëjëf time bi jeex ñu ngi départ pour dem jërëjëf thank you very much. so jërëjëf Amadou comme naa ñu bàyyi la bëggoon ñu ngi départ right now pour ñuy départ fi dem Karantaba from the Sambuya ñu jëm dugg yi boori Basse yooyu incha allah alright jërëjëf Niang ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf waaw kon da ngeen war a dem ñu bàyyi leen. oto bi jóg na am nga ñun soldat right now we are moving okay. alright jërëjëf Ahuwa xam naa tay yooyu nga dégg jërëjëf lieutenant Niang xaw ma capitaine la xaw ma nag nee ne sa waa ji mu ngi yore mu ne ñoom soldat leen tay moom gis nga ko sa goro waaw système bi mooy before ñu move on quickly dem na ñëw na lim ci wax yëpp foog naa is very important pour ñu elaborate tuuti especially lim tënka nga wax ko ci Mandinka CDF si toobum nekka dégg nga mu ngi dem dégg ci troops yi ak tamit engage ak community yi nga xamante ne soldats yi foofu lañ nekka so it's very very important mu xool seen nekkin seen situation pour ñu jéem a seet lan lañ cee def waaye kon ni ma ko waxee moom bu gisee sometimes some of their conditions he would not be happy but daf leen dee wax last year he was there he promised they would improve the situation but xëy na the finance mooy dépense bi nekku fa so but all that but they are still committed to improve their condition and then tamit ñu liggéeyandoor ñoom li leen sas ñu taxaw surtout ci wàllu kaaraange réew mi dégg nga tamit PRO li mu wax te loolu bëgg nañ cee gën a taxaw bu baax ba ma bàyyi la nga tënkal loolu balaa ñoo move on.
Amad wo kumata bakala nda beteta bakale pour CDS kata tola ngajel jane CDS pankata follow fang da police IGP ta don tola pour kaje ko ka murmurun ke ka furat dinkralma anin la kotongol police stationol anin mol committee dol kachata mi yalon ko kacha solo kacha kumare ballo yaje nellom bankoti nim mo fulol President Yamar Sindalalet, ni more full banko. If you talk about CDS, you talk about the police IGP, nilom more fullalt, millialon ko itel ka banko tamandi. Because itel ni ko bibi la let kata mo arrest. Ay de ka fere ko MP le ta arrest, military police ta arrest, wala ko PI to arrest, wala ko police wa ta arrest. They are very powerful. So akumata la beta tal pour finti banta ikata ni mulka interact. Mol min be koto jino staff min be koto ikatela dinkrato ikela situation long not like communication or wala camp commander when you report, but sometimes you need to go there first hand information. You get the first hand information. Wo fanate fana yela al haloji ibe nyaadile ibe mune kekan ibe mune baraka wo fanato mune muila kole adalti, because if you want someone to be working ay loyal al bankoy support the guy iba support la nyaadile terms and conditions member luwa la fanata army lam bang wala police la fanala bam milibije ya support o fanal, because in security ikamele ko kebal be do morola ndelbe danto but ning kebal fanaka dindu kalamta do ko ning it will very easy abe smooth la anyama banko ba tankala anything and ya jele some of the cool ilafta minna wala motolti motol ko mata bakale so Mansakunda with the CDS and in Gambia Armed Forces, ya try ye moto cheka ya din nilla is a patrol no, because ning am robin kamin be for jama is around that area. Jama fo akasoto le bar jama fo mi ye long jama anini mi sita nyokan anin mi ya long ko tani na ka observe wolle kake, but te ma fo la someone can come because wo ma fo weapon man siya ma fo last am attack minkata am robin minkaje danolom mi yalan ko village danolom wala wo fenke bari ba jele ko nini le moto soto ba wayla complain dam motolti ni moto soto iba jele ko a better bakal kam mobile very important na border line will be secure le satel be secure and community engagement also is also important to engage with the community council of elders all kasi kakacha bankola tarambulol mo kilina mata mbe samalno mo flata samalno, but CDS and IGP, these are very powerful people me ko jarta e finti every year hanato every 6 months lom ite ta tola banko be kan pour ni mulka engage, because ni wonten diamo ka sel banko ka tra fanna kilinato bar ka tra fanna fulalto bari nin mo fulo sitano ka yayi pour kaje ko na mirolu na support anin na kenyalu na tarambulul kebe ke miran kilinde abakana important na bagale. They are very powerful people who me actually makama ninte bulo kon makama mbe bulo kono e sa tamandi nole ni luwa kan asatara nyoman so fa so man nyofa and donc abeti ala bakale, so please bawo ne fokatandi ko elafta motola let them try motor to yes support motor support, but it depends so fana their budget. I think also they will need nyanta jibelale because if the money, if the finances are not there, in as much as the army leadership want to help, want to support, it can all army manya naka friends to bake like kafo philanthropy lom fenkolom to me army manyana ko wosoro back. Maybe government have to fully fund them. Police manyana ko teri basoro philanthropy nim fenkol teninte ka fo fenkolom wala politician no. That should be out of it. Mansakunda inda ka budget fula jibe wala nan ko these two budgets nim budget fulo de ko they are very important. Security, health, education. These are very important, and in agriculture. Very paramount. These 4 sections, ngam important thing: security, education, agriculture, and health. These are very important. Me anko Mansakunda ndeka kodu dépense to kendeke pour kaje ko ngatanga ngatanko soto na fengol fana tanga ngakarang itarambulo ko. Okay. All right, Abarka Baki, thank you very much Nene MS Bojang. Su ko defé lolou lañ amon rek tay luñ mëna tënk ci walu
too bi nga xamante ne CDS mu ngi ci ak gaayam yi loolu tamit am na solo bu baax su ko defee danañ wéy ci waxtaan bi wax ci leneen ñu ngi leen doon wax ci li nga xamante ne tey li war a xew ci réew mi xew-xew bari na jamono ji li réew mi yëpp di waxtaanee mooy coow bi nga xamante ne jib na li jëmee ci Jammeh commission bi ak taxawaay bi nga xamante ne wala li nga xamante ne am na ci liñ jaayee li nguur gi moom wala askan bi moom ko wala former président bi moomoon ko ak noo ko mën a gisee nuñ ko jaayee gannaaw bi nga xamante ne nguuri Gambie génnee neen report bi nga xamante ne Gambien si ñu ngi ko doon laaj ci ay at yaa ngi nii at yi nii yëpp ñu ngi ko laajte de génnutoon bu mu génnee nag dafa mel ni dafa gën a yokk ay laajte bari tax na démba njiiti réew mi oote woon emergency cabinet meeting waaye tey tamit mu war a janoo ak askan bi addu ci mbir mi bot balaa ñoo wax ci loolu dinañ utali ci National Assembly bi ndax ñoom tamit tey ñu ngi woote extraordinary session pour ñu waxtaan ci mbir mi li tax ñu woote nag mooy fexe sampa kuréel bi nga xamante ne fas naa yéene gestu ci mbir mi naka la demee pour ñu dal ci indi leeral ci loolu nag tey dañ woolu député yi waaye askan bi tamit ñu bari jàpp ne dañ fa war a teew ndax ñi nga xamante ne sax mooy mbootaay bu taxawoon di protest ci mbir mi ñoom woote nañ askan bi pour ñu génn a dem fekkee tey bés bi suñ naataango Mohamed Mbye Garmi mu ngi foofu ci parlement bi teewal Eyeafrica TV mun nañ jokkoo ak moom pour mu update ñu lan moo nekk situation bi on the ground right now Garmi ñu ngi lay nuyu bu baax naka suba si maa ngi lay fay Amadou ñi ngi si jàmm bu baax maa ngi lay fay good ñi ngi fi nga xam ne ci parlement bi maanaam ci pencum ndawi réew mi soo xoolee background bi di nga gis ne xam ne ñu ngi ci digg penc mi comme ni nga ko waxee rek extraordinary session bi nga xam ne député yi woote nañ ko ngir mën a gëstu ci li jëm ci njaay mi nga xam ne jaay nañ ko moomeelu njiiti réew ma woon di Yahya Jammeh ñu koy waxee Jammeh's asset yoo xam ne benn kuréel bu ñu fi sampoon muy Jammeh commission moom lañ taxawaloon ba nga xam ne ni biñ defee ñoom seen inquiry ak seen investigation bu pare dañ jàpp ne lu ci ëpp ci alal ji nga xam ne Yahya Jammeh moomoon na ko moo xam kër la moo xam jur la moo xam lu mu mënti doon ci moomeelam loolu yëpp dañ jàpp ne ni mu ko moomee jaarul ci yoon moo waraloon ñu nangu woon ko daal di koy jaayaat waaye nag loolu yi dafa jur li nga xam ne mooy coow lu bari ci réew mi ndax yàgg na ay at kenn ku ci mel ni Mamadi Kourang doon wax ci lu jëm ne ni ñu doon jaayee alal ji jaarul ci yoon boo xoolee APRC ci jamono jooju dañ daan amal li nga xam ne mooy press conference di ki ko jiite woon di Pabakary Tombong Jatta moom tamit di wax ci li nga xam ne mooy njaayeen mi nu mu demee te itam jaarul ci yoon ak ci yu bëri yoo xamee ni tudd nañ ko ci loolu nag tey bi ñu demee ba ci biir nag ab report boo xam ne di Republic def nañ ko génn ci li nga xam ne mooy am na yu bëri yoo xam ne ay irrégularités la yoo xam ne am na mooy ay yoo xam ne ni ay yu ñu mëntu xool la biñ ko wane nag askan wi yëpp gisandoo ko wax ci addu ci loolu moo waral nag tey jii ba amoon yenn ci ay ndaw yu jugoon tuddee seen bopp gala muy Gambians Against Looted Assets ñu génn doon amal li nga xam ne mooy dogaanu ñaxtu bañ far jàpp leen si loolu yëpp am ba liste bi ñu mujj ko publish ci ñi nga xam ne ñoo ko jënd mu yëpp doy waar waaye laata loolu tamit National Assembly bi jaaree ko ci ki nga xam ne mooy majority leader di Bilay G Tunkara mu daal di instruct ki nga xam ne mooy clerk of the National Assembly ngir ñu daal di waxtaan woote li nga xam ne mooy ndajeem dar boo xam ne dafay nekk extraordinary session ñu mën a waxtaanee li nga xam ne mooy mbir mi set li nga xam ne mooy comité boo xam ne dinañ mën a xool gëstuwaat mbir yi naka la demee Amadou. all right yaa ngi foofu ci parlement bi comme noo ko waxee ñu ngi gis ne background bi dafa mel ni député yi toogaguñ pour mën a tàmbali liggéey bi waaye it ko jàpp naa ne fukki waxtu lañ waroon a mën a tàmbali ba fukki waxtu teg na ay simili fu mu nekk nii ndax nga jàngatee environnement bi ak tamit ndax askan bi ñëw nañ pour fekkee li nga xamante ne moom mooy bés bi ndax ñi nga xamante ne mooy gala mooy Gambians ñi nga xamante ne mooy mbootaay buñ taxawal pour protest mooy Gambians Against Looted Assets waxoon nañ ne nañ ndaw yi génn surtout dem fekkee process bi pour la proceedings bi tey ndax nga gisee tamit environment bi jamono ji foofu ci National Assembly bi. allo
waaw koy Amadou comme nu nga ko gisee rek noonu la député yi am na ñu ñëwaale ñoo xam ne ñu ngi waale si biir fi nga xam ne mooy ci biir parlement bi ñoom ñëw nañ ba pare boo ko xoolee tamit speaker moom ñëwagut ak ñeneen ñi waaye député yi tàmbali nañoo ñëw ñeneen itam ci ñi nga xam ne ñooy askan wi comme ni nga ko xamee mooy muy gala mooy rek comme ñi nga xam ne ñooy gala Gambia against looted assets ñoom tamit am nañu jot a ñëw fii nii toog pour mën a fekkee li nga xam ne mooy affaire yi ñeneen itam ci public bi ñu ngi tàmbalee ñëw benn pour ñëw fekk si li nga xam ne mooy sit-in bi wala session bi ni muy demee tey ndax biñ ko annoncé ñu bari dañu am interest gala ci boppam dañ génne li nga xam ne mooy press statement di encourage nga xam ne ñooy askan wi pour ñu mën a ñëw fi nga xam ne mooy ci fi nga xam ne mooy ci parlement bi. all right dafa mel ni line bi mu ngi xala am some issues déggante bi taxu ko leer danañ jéem a delluwaat ci moom foofu pour ñu gën a déggante ak moom mu gën ci elaborate situation bi wala naka la situation bi mel jamono ji gis ngeen député yi ñu ngi noonu am na ñi nga xamante ne jël nañ seen place toog nañ ñeneen ñi ñu ngi ci waaj a dugg si xam naa ne askan bi tamit ci statement bi nga xamante ne Jammeh mu ngi ko wax léegi gàlla génne nañ ko di dal di gërëm askan bi waaye surtout ndaw yi ñu génnee woon ànd ak ñoom ci seen taxawaay pour gis ne demand list bi nga xamante ne Gambien si bëggoon nañ koo xam waaye tamit faddaliwaat seen taxawaay ak gis-gis ci li nga xamante ne moom mooy ci cause buñ nekk pour gis ne lépp dana leer waaye tamit tey ñu daal di ñaax ndaw ñi ak askan bi pour ñu génn bu baax fekkee bés bi ndax tey tamit lii dafa doon li am solo ci li ñoo liñ bugg a mbir mi mu gën a leer ci yëf yi balaa ñoo delluwaat rek ci Jammeh nee ne ma bàyyi la quickly ci coowal ni ñu jaayee asset former président wala nguur gi moom moo ko moom ak noo ko mën a jàngatee parlement bi woote li nga xamante ne mooy extraordinary session ndax seen session bi dafa waroon tàmbale June but because of issue bii nii dafa taxaw majority leader initiate of course binda clerk office of the clerk pour ñu fexe dajale waat député yi pour ñu mën a waxtaane ci li so what is your view ci situation bi nu mu demee so far. Jammeh's asset a fonita bakale a fonita in a sense ko what Gambians are expecting. ok léegi baalal ma ñu dellu ci parlement bi ndax léegi tey gars yi xëj na ñu toog yes Jammeh ñu bàyyi la nga continuer nga doon élaborate ci ñi nga xamante ne mooy ci statement gàlla bi ak xëj na askan bi war nañu ñëw wuyu ji ñoo fekkee li nga xamante ne mooy jotaay ji waaw loolu laa la doon wax rek comme ñenn ci askan wi ñëw nañ député yi tamit am na ñu toog ba pare am na yeneen député yoo xam ne ñi ngay ñëw xam naa ñi ngi nekk ci ginnaaw waaye tamit speaker anytime from now mun naa dugg moom tamit pour li nga xam ne mooy session bi mu tàmbali waaye tamit askan wi gala ñoom seen ñu bëri ñëw nañ gis naa fi ci mel ni ñoom Sirifo Sonko ñoom galas ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi bokk ci gala waaye ñeneen ci askan ñoo xam ne bokkuñ from gala ñoom tamit ñu ngi ñëw pour seet si xëy na du ñàkk dañu wuy si woote bi nga xam ne gala woote nañ ko Gambia against looted assets ginnaaw dañ génne woon li nga xam ne mooy press release maanaam press statement encourage Gambien si tamit ñu ñëw fekkee li nga xam ne mooy session bi su ko defee ñoom tamit xëy na loolu lu ñu ci jublu rek mooy ñu wan National Assembly yi ne ñun lii daf ñu soxal lu jëm ci li nga xam ne mooy di sales of Jammeh's assets maanaam nu ñu jaayee moomeelu njiiti réew ma woon di Yahya Jammeh loolu daf ñu soxal dañ bëgg lépp mu leer kan moo ko jaay nañ ko jaayee nan lañ xaymaa mbir yi ñu ci laale yëpp su ko defee nag mbir yi leer loolu yi daf leen soxal trop moo tax tey na Assembly bi dina wuteeg yeneen session yi nga xam ne dañ ko doon amal ndax boo xoolee already ñu bëree bëri ñëw nañ ba pare pour fekkee li nga xam ne mooy mbir mi ñenn ci député yi tamit ñi ngi fii pour ñoom it pare li nga xam ne mooy mbir mi te dafa mel ni tey session bi dina nekk session comme ni ñu ko woowee extraordinary session la waaye dina nekk tamit lu extraordinary lu tax ma wax loolu mooy mbir la moo xam ne député yu ci bëree bëri ñoom tamit dañ bëgg a xam ndax bokk na ci questions yoo xam ne yenn ci député yàgg nañ di ko laaj mooy Jammeh's assets yi ni ñu ko jaayee jaarul yoon speaker bi si boppam tey muy di
Fabakary Tombong Jatta yàgg naa def li nga xam ne mooy press conference ànd ak APRC di ñaawlu li nga xam ne mooy Jammeh commission bi di ci wax yu bëree bëri xëy na nit ñi nekkuñu woon di ko déglu kon tey jii loolu moo tax tey moom moo nekk speaker bi kon tey moo war a présider li nga xam ne mooy session bi war a dem nii te moom ci boppam APRC bi nga xam ne moo ko jiite moom génn na li nga xam ne mooy press release di wax ne moom ànd na ak ñi nga xam ne ñoo nekk di laajte leeral ci lu jëm ci wala transparency ak accountability ci lu jëm ci li nga xam ne mooy di sales of Jammeh's asset waaye moom yemul foofu rek dem na sax ba laal ci li nga xam ne mooy TRRC ak lu jëm ci réparation yi nga xam ne jox nañ ko victimes yi moom yëpp wax na ni dafa war a leer lépp lañ war a xam kon tey dina doon lu extraordinaire Amadou tey fii nga xam ne mooy ci parlement bi député yi tamit ñu ci mel ni foo ni député yi ñu ci bëri xam ngeen ne dañ daan wax fii ci lu jëm ci Jammeh commission bi waaye tey dina am ñeneen ñu leen ci fekk si askan wi fekk si leen ci gis nga liste bu génn am na ñuy wax ne liste boobu noonu nekkul liste bu authentique am na ñuy wax loolu wala am na liste boo xam nañ ko fabriqué loolu nit ñi ñu ngi koy wax di ko ruuma yu ci bëree bëri Alhaji Mamadi Kourang moom ci boppam wax nañ ne dina agsi fii tey te moom ci boppam démb dégg nga li mu wax ci Eyeafrica TV kon tey daal dina doon lu extraordinary Amadou. Alright, just quickly balaa ñu lay bàyyi comme ne nga wax ne speaker bi mun naa duggas anytime because kon askan bi mun naa am ñu bari ndax am na leneen li nga xamante ne mooy parlement bi am na lu fa change ci wàllu arrangement bi surtout ci wàllu kaaraange wala ndax is the same environment ku ñëw rek mun ngaa ñëw dugga ci li nga xamante ne moom mooy ci biir bu fekkee ne ni nga ñëwee méngoo na ak ñoom niñ buggee ñu fay dem ñu mel. laaj bi leerul bu baax waaye dafa mel ni da ngay laaj ndax dafa am luñ time buñ teg si ñu war a dugg wala ay conditions yu mel noonu li ma ci mën a xam rek mooy ci wàllu dress wala boo bi tamit dinañ xool ndax am nga press card comme ci wàllu journaliste yi waaye amul kenn koo xam ne solal nañ la fi pour nga dugg access bi is very easy pour nga dugg ndax ñoom ci seen statement bi sax from the National Assembly la ñu wax ne the public is invited koo xam ne daf ko bëgg a attend waaye dress code bi moom am na loo xam ne moom they are not joking about it mooy da nga war a dress ci li nga xam ne mooy ci nasaraan wala nga dress ci aada maanaam nga sol maybe yëre wolof wala nga sol yëre boo xam ne xëy na yëre kos la boo xam ne daal dafay disen nekku da ngay dress anyhow rek pour mën a dugg fii waaye time bi nag bu speaker xasee ba dugg nag ba session bi war a dàmpali kenn dootul mën a duggaat loolu moom waaye nag fii ak balaa speaker bi di ñëw nit ñi mën na ñëw dugg nit ñi mën na ñëw toog moo xam ñoo xam ne dañoo ñëw pour toog seetaan wala ñoo xam ne dañoo ñëw pour def seen liggéey Amadou. all right jërëjëf su ko defee xam naa ci kanam mais bi dinañ dellusiwaat ci yow ñu ngi lay gërëm di la sant ci update bi ci ni nga ko waxee am na solo bu baax a baax thank you so very much Jammeh. ok bu fekkee ne dem na ñu gërëm ko sant ko bu baax Mohamed Mbaye Jammeh ci update bi bu mu joxee foofu ci parlement bi gis ngeen tamit environment bi ak nekkin bi foofu dinañ wéyal waxtaan bi dinañ am more reactions to li war a xew tey ak li nga xamante ne war nañ ko xaartee ci njiiti réew mi ak taxawaay parlement bi dinañ ci waxtaan ak Jammeh waaye naka noonu ci kaname bu gën a ubbi line bi tamit yéen askan bi ngeen mun a bokk ci waxtaan bi lan ngeen di xaartee ci président Barrow lan ngeen foog ne loolu lay wax Gambian si ci mbir mi leen ndax ñu bari ñu ngi doon wax ne ministre yi xëj na am na ñeneen ñu ci wax am na ñeneen government official yu ci wax wala ndax waaye Gambien si dañ fiil ne président Barrow ci boppam dafa war a génn addu ci mbir mi te loolu war dana am tey incha allah ba gis ngeen tamit taxawaay parlement bi ci loolu yes nee ne dégg nga Jammeh so the ground is set in the parliament pour député ñëw toog waxtaan but the objective of this extraordinary session mooy fexe set up a parliamentary committee bi nga xamante dana gestu dana inquire more about what happened about the sale and of course into the sales of the assets of the former president bu gën a ñoo xam ñoom moo tax through the ki nga xamante ne moom mooy the majority leader honorable Bileji Tunkara mu initiate this motion pour mu gis ne lii am na yaa ngi ci doon elaborate ma bàyyi la nga continuer quickly. Jammeh fana nga tentu nga jayi tumomi naɓe National Assembly pour ko kibarol fintindini Eyeafrica la bundala min mbi je wolen ko Jammeh asetol min wafita e wafita ñamin bankudiŋol raysotol ka masakunda ñinin ka aliya wafi ñaɗil bari ama nin ko ɓe niaya be meta masakundala en nteba masakundal bilemina because wato min nam mol ko Jammeh asetol nin meta folore even the National Assembly members will be bota foni they were asking Jammeh asetol kete ñaadile ye waafi ñaadile masakunda après finti e respond ke muna kolendi bulo kono wom kilinete
so ofana boring kolaje bring assessor fana be wafita iko jane commission kisi roke yaje ko ino nga wafiro kele basan jane commission jelle soje they talk about ko ngai million nangam le soje ale million nangam mo min soje ni wafita minna. I think that's very simple. Na ron ko mi yalon ko nga wafi 1 million la den bagaso level ye wafi jelle la ya listo fintindi because jamel asseto mo bankola asseto lete. You understand? So nin dol ka foko jamel asseto man ya gambenol talam aya sunyale atketentine diamol bar the most important thing nin ko natam ko masakunda tara fo step ta ka wafi. They should come with a plain paper. But they have already done that. Yeah, but the listo bond delay. A delay, you know, yeah, of course there was a delay, and there was that's why Gala came out and protested. Yeah, with before the Gala young, came young out people, to protest, and eventually it was Gala kanaka protest. Wobe manyana kala protest pa manyana kala about this thing. To be frank, candidate, what minna a request katandiko, they want to know who are the buyers and how much ijelle sanje ya wafi jellela. This was a very simple logic. Masakunda mo kilim ka doko ka masakunda pour que file muta ka combine da male ka tande ko ni ne wafita to ka national assembly then ibaje mo be selwe file no, but demonstration of banko kan ka to process la all this time am sense make it's not making any sense. Make sense make people mo le rise to like a finti ni faster the only thing they can able to go on ka protest, but masakunda should not allow these people to come up to that extent ka protest. And in fact momi yang ko deny permitola finta bante deny permitola inatana, you know, I think, you know, on that day I saw party came on the ground along about the abadiam come professionally pour kaji ko ko ne last day ka ko mudakar. This is about no composition ka diam no nga diam nga ko negotiate alman permito soto baral keteng they will understand and they can follow to another step over. But boys will come in follow nin ko finta da marek yang arrest ko kono fanta alay jisuma bunga kan nin ko manken wot nyama, you know, who knows what may happen. Bari ya wafile ha isunda ko ya wafile ha ya wafi jellele ya wafi jumalle ya. That's very simple pour ka findid, because I don't think there is only one permanent secretary or do ko man sakunda and they are not saying ko jane ko man na wafi e man ko man sakunda la wafi and then nga model they are blame some bias or blame ka. So yeah, of course I know, yeah, ika bias or blame. Why are you blaming the bias? Because of maybe for others, the price that they bought it for. The price of dole for budget is mean for thing. It is dole for equal price of the budget. Who knows whether what price will be faulty? Yeah. Do your investigation. Well, bias left a pro ka authenticate ka tandi ko ntenga moto san 10,000 la wala nga avion san 5,000 la. The most important thing come to attend ko ntenga moto san. But ninko beta na Masakunda is the only place monya da ka dai on the whole account. This bias ntefi. That's my opinion. Okay. So coming back before we move on to talk about the president and what to expect from him, because I want people to react to that as well. And then what all these protests, Menketa, you know, people have different view on it. It should have happened, it should not have happened. But it happened eventually. So today they are also into the parliament because they are encouraging people to go and witness what is happening. What do you expect from the parliament B, you know, on this extraordinary session on this issue? Expectation but I want to ngalan ko bi president na ko mafalo ko mi ngaba sense make la pakale pour ka dong banku dingol salon ko le na fulu tunda damintu anin na fulu fanna jimalto because jamme bi ka fem furin sang jamme bi ka fengo sang jamme kiliata we know jamme akiliata na ata ya na min jakale fa wo aya sang aya fena so nil manke feng dingol te fengol mi yalo ko safuno ko ay nka price ol min je listo bala like ay 5,000 20,000 fengol lo ndangalon ko jamme moto hani moto mi yalon ko benso mi yalon ko ya scap le ka scap you talk about 25,000 30,000 so ni ka moto je 5,000 ni 10,000 then ntenga amel ko person ni ndaka finde biya ko mom fala ba nyata sense make le pour kalon ko banko dingole lanno soto to have trust katandi ko tonya jammela asset wafta ni la anu asset wafta minna still now molbe min ka dol wafta dol finde dol ma findi den nga mira ko bi president abi wo file soto la from ala ministry
wala ala permanent secretary pour ko file tanda kara these are the missing file ni le to koma ni so ni ku ko tongol. Okay, very important, very important. Yeah, so we will just move on from Parliament. We talk about the President because you just mentioned about him. He's going to address the nation today, all right? And I understand, this time President Barrow is not only going to speak in English. No. Yeah, he's going to speak in the local language as well. That's what I heard. I got that information. So that means is important. So that's why I want to hear from our viewers. What do you expect to hear from the President? So please, we can also hear from you. We'll take your calls in a moment. But before we take our first caller, what do you expect for President Barrow be immediate? Because yesterday he held an emergency cabinet meeting. So that means this has become a very interesting issue. So what do you expect to hear? You feel the President, but eventually no, because nka ko demonstration dol tambitale no protest jama bala tambita jang president do kafe but ni dong it become a concern to him because a concern back all in the katandiko because yaje politician or dalbrate mul bremian ko they are not even part of the political party, they are not in any political party, but dol bije fa volunteer tel fintita dinngol e funding kel fintita and funding ke dol bije mi yalon ko nenema wol dol je politiko ko so ngalon ko actually to moment wole dadum ko kono then president on ala man sakunda fintita but President Barrow mu president te mi yalon ko ngalon ko ala man sakunda bita kam fanna mina wolo ninde ko pour ka banko mo mutakan sabati kan killing because nga karte fay wala anu nyanta kam min expect from the president wolo ninde ko ila man sakunda ni la do kulal kayto wa fanna jumale to kayto lata tenne ko do lata tenne. Yeah, but didn't President Barrow can say all this, a lot of things, no? But he was not involved. Commissioner set up that they done their work. Probably he was thinking everything has done right. So maybe he can just assure Gambians. Don't you? Assuring Gambians. Everything would be. When? Because new request to Junior Katandiko. The National Assembly now are setting up an inquiry. The National Assembly. For how many times have you heard those things asking for National Assembly? The National Assembly has been asking them Jamel Asset Kerenyadil. For how long? No, some of them. But this is now a committee. They are setting up an inquiry for guests to Yefi just to. If we talk about Mansakunda will take Simfa Kajenko, okay, everything is going to be okay. Mansakunda will take a step. Yeah, this is this is the parliament. Fenjama Baba Kiri Masakunda Jang, if you talk about Masakunda will take a step. Masakunda. Wala Nankafoko ni Masakunda investigation amount, channel amount. Investigation Labon Lakas is very easy to start, but to end is difficult. So it's a important thing. What we are expecting, what I am expecting from the president, Woloniko, I attend ko Jamela Fenko nga wafitene, Naman Sakunda na Fenko nga wafitene, and Ninde Botaje, Nine Kataji. Then I will expect from the president. But to say, if a simpata walaka konofan walaka katending, I'm not expecting that from the president. Okay, let's get our first caller. First, we talk to Emel Modlamin Fai. He's a US-based Gambian criminologist. Mungchilan B. Emel Nyunglai Nuibuba, and thank you very much for joining us as always. And quickly, then I'll let you out, parce the last time we spoke about these things, especially don't hear Gambia. At some point, young don't predict ne bungurgi defulu wara, lunyara def. At some point, people have to own up the new benenta Hawaii. For many low languages, as we speak, the Parliament nyuwara extraordinary session. Now you get on protest. Right now, nyungi for fuchi Parliament be excellent be pare. And talking about the protest, amna nyinga hamantene feel ne. It should not have happened. Warunyon allowed them because amun permit, amna ñinga xamantene tamit ñu ne dañ wara génna bit permit ñaka ko am was not is not something constitutional. So buga na fofu nga ñëw ci gëna elaborate pour nit ñi gëna understand ñaka am permit bi ndax am na lim yaaxa ci loi wala am génna ci bu génna bi nga xamantene ndaw ñi defoon nañ ko recently. Jërëjëf Mr. Kante Amarega. Bu baax a baax. Yeah. Thank you for having me again. Xam nga kilifa bu xamul liggéeyam foog xale bi won ko liggéeyam. Affaire si it's not rocket science. So abuse is a kilifa privilege and also leadership privilege. Da nga gis ne bu jege da nga end up being undermined. Bu loolu weesoo to answer your question, lii dafa yàgg ci Gambia bi. Waaw. Am na ñu bari tey ñu ci government bi xamuñ sa loi bi lu mu wax.
parce que permit waxuñ ko suñ constitution bi. Permit waxuñ ko because I believe they were charged with unlawful assembly, right? So under that section, xam nga the time Mr. Ibrahima Diba ñu ngi ko charge benn charge boo xam ne ni judge bi dafa wax ne is a wrong charges. Right, like it's a wrong charge. So it's the same thing. They focus too much on impressing either the IGP or their slave master, President Adama Barrow, to the point that they always insult the intelligence of the Gambian people, because under that section, like I said before, Chapter 10 of our Criminal Code, Section 69, the only time we make an unlawful assembly, more in a 3 or more people assemble with intent. Like you have to highlight that word, with intent. To commit an offense, or maybe with intent to carry out some common purpose, conduct themselves in a manner that cause the neighborhood, come the public new fear. That group, understand or breach of peace. Why in this case, these people were not doing all that. So how can you charge somebody amun permit? So therefore it's unlawful. So the element doesn't match whatever they're being charged with. So when you see Constitution, Section 25, freedom of speech. Every person shall have the right, the freedom of speech, freedom of speech. I think it's under subsection somewhere. I believe either C or D. I'm not sure. I'll have to check again around that. But either way, none of that. One enough. So I would permit them peacefully protest. Yeah, but ML, the argument here, the argument here, ñi nga xamantene luñ nekk di def moy amna ñi nga xamantene ci jamono gennon nañ di protest on the same condition, ñu dina leen permit ñu génna buñ leen tiyé dañ leen charge ñu dem ñu atté leen ñu daan leen, and eventually buñ démé even at the highest level Supreme Court dañ maintain that ne ñooñu liñ def was illegal, was against the law. So lo motax ñu feel ne kuñ deny protest bo génné kon li ngay def is not lawful. So that is the argument others are forwarding, or liñ japp ne motax ñuy wax lu ñoo wax. But then ñoom they don't know the law, because su nekkee yaa ngi charge it has to match with the element of what you're charging them with, of the crime, right? So you cannot just snake on it under that section, criminal that 69 you allow one okay, snake in it's unlawful, snake in join la permit them peacefully protest. So what are we talking about here? This is a big argument here. Okay. So lawyers is saying, you confront the situation, because you cannot just wake up one morning and one so I would permit them peacefully exercise your constitutional right. Section 25 of the 1997 Constitution, Mulawa free of movement, free of assembly, without arms. And these people, did they have arms in them? No. So we have to be realistic here, bro. We have to be realistic. So you cannot lead the Payaga Gambia, you charge or conspiracy to do this. On what? So ML, if you look at the issue, the Constitution is saying one thing, but the Public Order Act, Amna Limwa, is saying another thing. So don't you think there are people, it's high time then we look at putting reform or make amendments in the Public Order Act, because some of these laws are very old. What is your view on that? So, they want to gain that public order, because they cause conflict, because public order is being abused as usual. Understand that? Public order be lulu time bobo lulu because more than one thing a kilifa bo hamni mungewa jawaramne so them dangwara tago because man maisa shabi adjana. Right? Why mom si gina do tago jawaram do jawaram mangi sena because it feels like the dealer. So lulu, the only time we work more when it works for them. Right, in this case, Lini wouldn't favor them more than you guys. So what was it was just easy for them to just give these people a permit to peacefully demonstrate, and then just come last time, because most but we could try 2 times. We could try
jaama amul si dëkk bi escort nañ gars yi ba ñu andil gars yi ay ndox sax soo léegi-léegi as a leader yow yaay xool situation bi ne bëgguma create environment boo xam ne nii dafa ñëw backfire so lii la bëgg a understand that public order mu ngi contradict boppam in so many ways because of constitution ma ngi wax ne yow you are free to demonstrate without arms waxut fa ne you have to have a permit suñ criminal court si tamit because public order then la moo tax charging guy under that act because I believe they were charged with unlawful assembly, right? Correct me if I'm wrong. Under that section, mun naa ko nataalal benn time suma ko gisee mooy yónnee la ko nga post ko wan ko the whole Gambian the whole Gambian pour Gambian si ñu gis ko ne amuñ fenn fuñ bi na foofu ne so amul permit you are unlawfully demonstrating. Okay. Interesting. Now, moving on to what have triggered all these protests, is about the sales of the assets of the former president or the government, whatever way you look at it. Legi fu mu nekk nii protest bi am na ba li nga xamante ne youth si wala Gambien si ñu doon demand mooy liste bi mu génn. But eventually gis nañ ne démba président bi oote na an emergency cabinet meeting over the same issue, and then eventually tey dafa war a address the nation pour Gambien si déggee ci moom. What did you make of that? Well, it will be in his best interest to do that because President Barrow, with all due respect to him, the only time we gain put address to him is to go UDP Sage or Sinko Helgo Nehod. And as a leader, I think that is sad because as a leader, during crisis, especially Hale Wunde and now issues yang happen yo hamne waron na again address nation me wahanyom hal dalas and hell. Why I think that it has gotten to a point especially living bang in election like I said he has to come out and address these people and look advice recommend so anyway boom insult the intelligence of the Gambian people, boom mislead people because people are not stupid. Understand? And then you work straightforward. Okay, this is what I'm gonna do. The follow through. Boom, you come guy and get it. Just worry about the optics. Because I used to tell them during my analysis, many of my analysis here, one long need them community no people. So guy they were since one no people because swing no pay time moving to help. And this is exactly what happened. Like, this is 24th century. This is not 1900 control media. There are so many means you have utilize those resources to mobilize people and bring you down. Yahya Jammeh, Daniel. I arrested him because he was so focused on the fact that arrestal kenare. Why mujhe nakala mujhe this arrest ndaw yi ni niki buga protest lolu mom mujhe andi revolution bobu nonu so lu mako advice rek moy ne na gëna wax Gambian ci diga let him start doing the right thing because mom the people around him, they are the ones threatening his administration. However, also he's responsible to highlight and identify ko hamnani mungko lunyor ak lunyor. So that's my advice to him now. So it's up to him. He has no other choice but to start doing the right thing. Not because election muyenyo and all of a sudden they want to do the right thing. Because people are no longer stupid. They give them a man, my friend. Okay. Well, ML, finally, ma profito ci rek bolé walé ci li xamna né time bi danaka dem na. Just ben 1 minute please. Recently tamit because dafa xala related to this protest biñ gis king am nañu bari ñu génnoon ci pour taxaw ndaw ñi bokkoon na ci ay politician waaye gis nañ ministre bi Demba Sabali jotoon na ci wax jéemale ko ci Mayolo and of course ki nga xamante ne mooy Essa Faal ci political rally la ko doon wax bon ñu bari ñu ngi koo gisee ne as state ministre tamit moo doon wax bi am na ñi nga xamante ne ñu ngi wax sax dafa war a resign wala président Barrow génnee ko ci place bu mu nekk moom mooy tamit moo nekk ne deputy party leader wala ki nga xamante ne moom mooy NPP naka gisee remarques yi mu wax bu fekkee ne ok kon waaw kon xam naa boobu da nga ma baala because ñu ngi maa wax ne dañu war a cross over straight ci National Assembly bi pour ñu update gars yi so boobu danaa ko leb ba suba xëy na thank you very much ML
all right, thank you. So speaker bi mu ngi dugga si so dañu war a won leen li nga xamante ne mooy proceedings si balaa ñoo continue quickly waaw yes kon ñu cross over ñu wan leen quickly li nga xamante ne mooy speaker bi mu ngi ñëw dugga ci parliament bi ndax Garme mu ngi ci line bi waaw kon nee nañ ñu continuer waxtaane bi speaker baa ngee dugga noonu pour ñu tàmbali but ñu dégg nga ML ci lim daw wax so ci li nga xamante ne moom mooy ci parliamentary ok kon ñu dem National Assembly bàyyi leen ak proceedings si foofu gars yi continuer speaker bi mu ngi noonu dugga si na ngeen continuer di seetaan. Communication from the chair. Honorable members, I welcome you all to the first extraordinary session of the National Assembly in the 2025 legislative year. Honorable members, this sitting is summoned pursuant to Section 98(1)(a) and 2 of the Constitution of the Republic of the Gambia, 1997, and Order 11(3)(c) of the Standing Orders of the National Assembly, as requested by more than 1/4 of members of the Assembly, dated 8 May 2025. Considering the said provisions of the law, as presiding officer, I had no option but to convene a sitting of the Assembly within 7 days of the request so made. Thus, the reason for our Assembly here today. Before us today is a motion of considerable public and national interest. A motion seeking the establishment of a special select committee of this Honorable Assembly to inquire into all matters relating to the sale and disposal of the assets identified by the Commission of Inquiry into the financial activities of public bodies, enterprises, and offices as regards their dealings with former President Yahya Jammeh and connected matters. This motion is brought against the backdrop of widespread public concern regarding the handling, management, and disposal of assets linked to the former head of state. As representatives of the people and custodians of democratic accountability, it is incumbent upon this Assembly to act in a manner that promotes transparency, upholds good governance, and ensures that due process is followed in all matters of public interest. The proposed committee will be tasked with investigating the procedures and decisions surrounding the sale and disposal of said assets, examining whether the actions taken were in compliance with the law, due process, reasonable, and making recommendations as necessary to this Assembly. Honorable members, this initiative is not only consistent with our legitimate oversight mandate, but is also in line with the expectations of Gambian people who demand accountability and integrity in the management of public affairs. I therefore urge all of us, honorable members,
to approach the deliberations of this motion with due seriousness and national commitment. The outcome of this process has the potential to reinforce public trust in our institutions and to provide much-needed clarity on a matter that has lingered for too long. May wisdom, integrity, and patriotism guide us all in this endeavor. On that note, honorable members, let me once again welcome you all to the sitting of the first extraordinary session of the National Assembly in the 2025 legislative year. Honorable members, I hope you all have a copy of the said motion. I thank you. Clerk, may we proceed? Correction and approval of records of votes and proceedings of the National Assembly sitting of Friday, 28 March 2025. Honorable members, the record of votes and proceedings of the National Assembly sitting of Friday, 28 March 2025 is before us for correction and approval. Can any honorable member please move that the said record of votes and proceedings be considered and approved? Honorable Member for Sabak Sanjal. Thank you very much, Honorable Speaker. I rise to move that the record of votes and proceedings of the National Assembly sitting of Friday, 28 March 2025 be corrected and approved. Thank you, Honorable Member for Sabak Sanjal. Any seconder, honorable members? Honorable Member for Sani Mentoring. Thank you very much, Honorable Speaker. I rise to second the motion. Thank you. Thank you, Honorable Member for Sani Mentoring. It has been moved and seconded that the record of votes and proceedings of the National Assembly sitting of Friday, 28 March 2025 be considered and approved. Honorable members, we all have copies of the said record of votes and proceedings, and as usual, we look through it page by page to be followed by your comments and observations. We begin on page 1. Honorable members, we can now move to page 3. Honorable members, we now move to page 4. Honorable Member for Nyanija. Yeah, Honorable Speaker, thank you very much. Page 4, motion without notice, order 53E and 68-2. Honorable Seni Jawara, member for Lower Salum, in accordance. I think there is something missing, because if you look at the order 68-2, reference is made to members of the ABC to move such kind of motion, and I think it should reflect in this. That Honorable Seni Jawara, member for Lower Salum, or member of the ABC, or whatever, move the motion in accordance with this order. Augustine, you are saying we indicate that he is member of APC and not member of Upper Salum. No, Lower Salum. Yes, you can have both. We can have, but you want it to be ABC, that member of the as ABC, an to APC reflect member. here, because that's what the standing order is saying. Thank you.
I don't think we have any, I have any objections to that. No, because by the standing orders, it's only members of the ABC who can move the motion. So it's already understood now, whoever is moving the motion will be a member of the ABC. But there is no harm in indicating that Honorable Seni Jawara, member of the ABC and member for Lower Salu, is good. It makes it more explicit. I think the table office will note that down. Huh? Any more? Yara Central. Thank you, Honorable Speaker. On page 4, just right on the paragraph that the member for Nyanija was reading, the second line, 68-2, move a motion for the bill entitled Waste Management Bill 2024 to be committed to the Select Committee. That to after the 2024 should be deleted so that it can read the Management Bill 2024 be committed to the Select Committee on Environment, Sustainable Development, and it continues. So let's delete the to. Is to delete the to. Yes, after the 2024. And then, so I continue from 2024, be committed. Honorable members' comments? We are in agreement. Okay? Noted? Thank you, Honorable Member for Jara Central. Any more on page 4? Honorable members, we move to page 5. Honorable members, we can now move to page 6.